Okay. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, our cherished viewers. Welcome to your favorite show on Baina TV, Understanding Islam. Inshallah, on today's edition of Understanding Islam, we are going to tackle the importance of peace and stability. Okay, we would look at, does Islam speak on peace and stability, or do we have any Quranic verses or a hadith that speaks on peace and stability? Then again, does Islam encourage peace and stability in our homes, in our marriages, in living with non-Muslims, and as in our society as large? That Islam or the Quran say anything on peace and stability? And inshallah, to help me with today's discussion is a scholar. This scholar had his first degree at a university in Kuwait, where he furthered his education at Nigeria in the Ilorin University, where he had his master's and PhD. He furthermore taught in the university for close to 9 years, then finally moved back to Ghana, where he owned a masjid at Mamobi. So our guest goes by the name Dr. Muhammad Sani Hussein Ninche, popularly known as Dr. Muhammad Sani Kuwait. Inshallah, masu kallo da kuma saulara, ina muku barka zuwa ga Understanding Islam, wato fahimtar musulunci kenan da ke zuwa anyanku kowace ranar Juma'a. Yau za mu duba muhimmancin zaman lafiya da kuma zaman nasuwa a cikin unguwa. Shine musulunci auko Qur'ani ko hadisan manzo su yi magana game da kwanciyar hankali da zaman aminci a cikin unguwa, sa'annan kuma zaman aminci a cikin aurayyanmu, unguwanninmu, sa'annan ma zama da wanda ba musulmai ba. Shin Qur'ani yayi magana akan haka? To yau a cikin gidan nan na tare da babban malami da zai taimaka mu tattauna wanga maudu'i. Malaminmu ya yi karatu ne daga kasan Kuwait. So bayan wurin kuma shi ya garin Najeriya, inda ya samu masters shi da kuma PhD shi, kuma ya karantar wurin kusan shekara 8 haka. Lokacin ya komo da zaman shi a Ghana, kuma imami ne na wani masallacin da ke Mamobi. To bakonmu a gida yau shine Dr. Muhammad Sani Hussein Ninche, wanda aka fi sani da Dr. Muhammad Sani Kuwait, sabida karatun shi da yi a kasan Kuwait. Insha Allah da shi za mu tattauna wanga maudu'i. To malam, sanda zuwa. Sanu ka dai sister. Alhamdulillah, mun gode malam da amsa wanga gayyata. Muna fatan Allah ya sa a cikin mizanin aikinka na alkhairi. Amin amin. To malam, sanda zuwa. Barkamu da Juma'a kuwa. To malam, ba da bata lokaci ba, shin aka ce zaman lafiya ko zaman aminci, me ake nufi da haka? Sa'annan ma ayoyin Qur'ani ko hadisai su yi magana game da wanga yanayi? Na'am. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu wa ba'd. Bayan mun gode ma Allah, muka yi salati a bisa ga shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Muna gode ma Allah da yanayin da ya samu ciki, ya zama muka mai da mu musulmai. Idan ana batun zaman lafiya, ba wani addini cikin duniya da ke son zaman lafiya kamar musulunci. Allahu akbar. Ba wani addini, na repeat kuma, kamar da ke duniya da ke son zaman lafiya fiye da musulunci. Allahu akbar. Domin musulunci ba na larubawa bane. Allahu akbar. Ba na falare kawai bane. Ba na bakake bane. Inama na kowa da kowa ne. Allahu akbar. To in dai addini na kowa ne, me zai kawo a ce addini ne na tashi hankali? Allahu akbar. Yaya addini zai ke kowa? Allahu akbar. So shi addini an gina ta ne kan zaman lafiya, yanda za yi ya kai kowa. Ya in ma ka karba ko ka mi ka bari, cikin biyu a daya. Amma cewa kaman a tilasta mutum ya karba addinin annan Muhammad da ya zo da shi daga wurin Allah, ya fi karfin wannan. Saboda shi addinin da aka gina ta kan zaman lafiya, haka kaman ba koya an kai wannan addinin an sa mata ido.
domin addini wanda annabi ya zo da shi ba batun sallah kawai, ba batun azumi ne kawai, saboda shi ba cikin masallaci kawai ba, addini na rayuwan duka baki daya ne. To rayuwa kuma ana son ta tafi yadda ya kamata, babu shakka rayuwa bai tafi yadda ya kamata shi da zaman lafiya. Saboda shi ne addini annan Muhammad bai wasa da abin da ake ce ma zaman lafiya ba. To amma zaman lafiyan kuma akwai hanyoyi daban-daban da ake samun shi. So shi cikin zamantakewa mu duka baki daya yana bukatar mu zaman lafiya. Cikin zamantakewa ma gidajen aure ya muni yana bukatar zaman lafiya, domin mutum ma da kansa ko ba ce ma ku zaman lafiya ba, muna ganin abin da yake damuwa ke kawo a gidajen aure. So shi wannan ma kawai ya bar kasan kama abin da musunce shirya na aure, yadda ake tafiyar da shi, yadda ake zuwa taro, yadda ake zuwa neme, yadda ake bayarwa da sauransu, yana tabbatar kamar wanga abin da ake hada wanga ba a son damuwa ciki. Addini annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ne ma duniya duka baki daya dangane da wanshe an kaki suwa sun kaki wayanda ke son su bata komi su ne anna masu bautan turu, anna masu bautan turu suke da karfi. To amma kowane abin da yake duniya duka akwai wanda sun ka sani amma suna yin kamar ba su sani ba, shi akwai wayanda ba su sani ba. To wayanda sun ka sani ba su fito da shi ma wayanda ba su sani nan ba, shi zama da kamar wayanda ba su sani ba ana yusun su, shi ana target Islam wrongly. So shi Islam na samun bakin jini farko ba wurin annaba, wurin musulmai da kansu. Don mu ne ba mu koyan addinin mu, balle mu fahimci addinin mu, balle ma mu sashi cikin rayuwa, shi an ne ya gani. Domin musulunci abin a sa cikin rayuwa ne, ba abin da yake kawai suna ne musulmi, a'a aiki ne. Tun farkon ne rana har karshen rana aiki ne cikin komin mutum, saboda shi cikin rayuwar mutum tashiwan shi zaman shi musulunci ya nuna masa wani abu ciki, kwanciyan shi musulunci ya nuna masa rayuwar mu duka from A to Z. So shi musulunci ya concern about everything cikin rayuwar mu, rayuwar mu ne socially ne politically ne cikin komi musulunci na da annu ciki. Me yasa? Saboda yanda rayuwa zai tafi yanda ya kamata, domin Allah ya alce mu automatically ya nuna yanda yake so mu rayu, shi rayuwa ya tafi yanda ya kamata. Lokacin da mu za mu rayu yanda mu muke so ba yanda za yi damuwa ne, to musulunci bai so wannan. Da annabi ya taso sallallahu alaihi wasallam anna sun kiya, me yasa? Suna son su dominate komi da kowa, bautan turu na ko ina, kuma Allah ne ya alce su, Allah ya alce mu, Allah ya kamace mu bauta. To da annabi ya zo haka an ka saura ana damun shi, ana damun shi, ana damun shi. Sabai su ce ma annabi, ya ke annabi, shin ba mu tashiwa mu fight against mutanen ga suna persecute mu, suna damun mu day in day out, ba mu tashiwa? Annabi ce musu ku samu hankuri, Allah bai bani izini in wani abu ba. Inda addini yadda mutane ke ganshi yau kamar addini na violence, a da an fara tun da domin cutansu ake yi, cutansu ake yi. Life kuma annabi na ce musu ku yi hankuri, ku yi hankuri. To da ubangijin mu Allah zai zo ya bude kofa, shi ya bude kofa da sunan mi defense, da sunan kiyayewa. Shi ubangiji ya ce ma annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, udhina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu. Wayannan da yake ana yake su, ana damun su, to Allah ya ba su izini tun daga yau su san kamar zalunci su ake yi, zalunci kuma bai kawo peace. Inda duka akwai zalunci ba yanda za ya samu zaman lafiya. So shi ubangijin mu Allah ya declare abin da suke yin kamar zalunci, so shi yana bukata a stop wannan zaluncin nan, domin zaluncin nan ya gudana ba kan musulmai kawai ba, ya shafi kowa. And for that matter ba samun peace. So shi ya kamata a stop shi. Shi Allah ce su tashi su defend the council, su defend the council. So from the onset Islam is about defense. There's nothing like offensive cikin Islam. Attack wani sam. I defend musulunci, I defend musulmai, amma defend ma humanity at large, saboda kowa yayi addinin shi. Domin abin da suke ce ma wai freedom of worship,
firmo in ka trace kaga Islam shi ne establish wannan Allahu akbar. Islam ya establish from the onset da Allah ya ce ma annabi udhina lil ladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Allah ya bar su kasan kaman shi Allah yana da iko ya kare da wadanga kahurai to amma zai sa jarabta annunsu su tashi su yi wani abu shi Allah ya taimake su. Me yasa ake kin su ake damun su kawai domin sun ce rabbuna Allah. Allahu akbar. Laifin su duka kenan kamar sun ce Allah kadai za su yi mabauta. Allahu akbar. So shi wai a'a kar su yi ma Allah kadai bauta su bar a hada Allah da mutane a hada Allah da abubuwa a yi bauta yadda ake so. Wannan kuma bai kawo kwanci hankali domin wanda ya read pre-Islamic era ya gan kamar me yan bautan turun na mal wanda ke da karfi ke rayuwa. So shi cuta ne all out cikin rayuwarsu duka. Musulunci kuma ya zo ya sanitize rayuwa komai ya tafi yadda ya kamata. So shi an kace musu ku tashi ku defend kanku yanzu haka yayi. Shi Qur'an ya state categorically cikin suratul hajj kenan ubangiji ya ce ni walaula daf'ullahi annasa ba'dahum bi ba'd ba don Allah ya fitar wasu mutane ya tare wasu mutane ba to da an yi abubuwa me za yin nan abin da ke da muhimmanci kenan so mu san kama Christians cikin duniya yau ba gane ba duniya duka suna enjoy wannan abin da Allah ya ba musulmai nan. Jews suna enjoy wannan abu kowa da musulmai duka. Menene wannan abu? Allah ya ce in ba don Allah ya fitar wasu sahabai kenan su ake cewa mujahidun wanda za su tashi su defend musulunci su defend mutane. In ba don Allah ya fitar da su sai gaban kahurai ba wanda ke bautan turu ba. Allah ya ce lahuddimat sawami'a to da kawure masu bautan turu don ba su son a bauta ma wani shetu turayen nan da sun faffashe gidajen priest kuma ba musulmai bane ko annani suna da wurin bautan su da an faffashe shi inji Allah da kawure su yi wannan la huddima sawami shi ce wa biya'un kuma maluma sun kace me churches kenan da kawuren ga masu bautan turu sun fashe churches duka wasalawat da sun fashe synagogues wurin bautan yahudawa da sun fashe duka sai ce me wa masajid da sun faffashe masallatai ya duka ba sallah. Meaning da za su destroy duniya duka ne. Saboda akwai similar verse wani wuri cikin suratul bakara Allah ya fadi aka nan no amma ta karshe shi ba da wani manan da yake general yace walau la daf'ullahi an-nas ba'dahum bi ba'd la fasadatil ard da kasa ta bata domin kasa ta saurayin bautan turu ke kan kasa ta bata. Amma da yake an samu mujahidun sun saya gaba waɗanga mutane yau Christians na bautansu ba da wani damuwa ba Jews na bautansu ba da wani damuwa ba kowa na bautan shi ba da wani damuwa ba. So shi lokacin da za a samu wani ya tashi yana hana Christians bauta kagan kan ba Islam bane ya fito da shunuri. Lokacin da wani zai tashi ya attack anna kan bautansu kagan kan ba Islam bane ya fito wani wuri. To abin da ya sa kenan me maluma ke ga mu kullum ba mu koyan musulunci mu innama muna da yin to wannan kuma shi ke kawo mana damuwa. Masha Allah mun gode sosai in kun yanzu ka shigo muna tare da Dr. Muhammad Sani Kuwait muna tattauna muhimmancin zaman lafiya a cikin gari. So Malam has made us understood that no religion loves peace than Islam does. And Malam says Islam is for all. It's not just for the whites, okay? Islam is for the entire humanity. So if Islam would have been built on something other than peace, you wouldn't have got people to accept Islam so easily, okay? And he says being a Muslim is not about just praying or going into the mosque. It goes beyond that, okay? Islam has to do with everything and the entire humanity. So Islam has taught us everything from how we eat, how we sleep, how we socialize, even in our politics, so that life can continue. And as we know, without peace and stability, life cannot move on as is expected of it, okay? So it says lack of some Muslims do not practice Islam well has caused people to tag Islam with a different image. If we have all Muslims learn their religion and practice it well, people wouldn't tag us as people of violence and what have we. But it's due to some of us not doing Islam as it was taught. It has caused Islam to get a different image. So Malam also says that when we look at the time Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was sent with Islam or the message, people came out to fight him. If Islam was not a religion of peace,
he would have gone back to what? To fight. But anytime his companions wanted to go fight those fighting them, he told them to hold on. Allah has not revealed anything yet. So you can see from this point that Islam was built on peace. Because people were fighting them for just saying they believe in one Allah. People will come out, attack them, to harm them. But he asked his companions not to fight back. So they waited till Allah Azza wa Jalla revealed that they should defend themselves. So Islam was built on what? Defense. So Muslims don't go about creating violence and all sort of things, but they do what? They defend. If you see a Muslim fighting, they are fighting to what? Defend their religion, Islam, but they are not actually what's fighting, because that's what Islam was built on. Okay, so Malam says, if not for this reason, there would have been a lot of mischief on our lands, not just in Ghana, in the whole world. Because at the time of the prophets, when they were being fought, is the idol worshippers, they wanted the land to be full of what? Idolaters. So if Allah Azza wa Jalla has not made their companions defend Islam, it would have led to, we wouldn't even have any churches for any Christian to worship. There wouldn't even be any shrines of for other religions to even worship. But it's due to this defense at that time that has brought us what? Peace and stability, to even give other religions the chance to worship in their churches and whatever. Even the Jews have their own forms of worship. It's for this same peace that the time of the prophets, the Sahabas came out to defend Islam, which has caused this peace that everyone is enjoying till date. That's how you come. You see, we are in Ghana, we have Christians, Muslims, we all live peacefully. Everyone does their own worship with no fight. If they were not stopped at that time, like by now, there will be no mosque, there will only be corruption on land. So you see, Islam is built on peace. So Malam encourages us Muslims to learn the religion well, so that we are not targeted as people of violence, because of course we are not. We only defend. You won't see any Muslim fighting for anything, but when you try to step on their religion or their prophet, that's when they get up to defend. But they tend to tag us as people of violence, but that's not the case. Islam is built on peace, and it's the same peace that all Christians or other religions are enjoying now, worship freely with no one at all attacking them. So let's seek the correct knowledge so we are not tagged wrongly. So we go back to Malam Dr. Muhammad Sani Kuwait to enlighten us on this topic, inshallah. So Malam, ko akwai wani karin bayani game da wanga maudu'i? Na'am, kamar da muka fara. Na'am. Musulunci an gina shi ne kan peace, zaman lafiya. Allah akbar. Amma cewa an gina shi kan zaman lafiya bai yarda da cuta. To shi baka cutan musulunci ka go scot free bai yiwa. Baka zuwa zaka cuce musulmi yayi kwana ka cuce shi a'a. To amma an hana shi kare ya cuce wani. Allah akbar. So shi akwai wani principle da yake yana aiki cikin komi life mutum duka. Annabi ya ce la darar wala dirar. Kaka cuce kanka, kaka cuce wani. To shi karshe kaka yadda cuce ka kenan. Wanga principle da yana da karfi, magana guda biyu, two ways ne kawai. Amma manan suna da zurfi domin suna aiki cikin komi. Cikin businesses mu ne suna aiki wuri. Kaka yi cuta, kaka cuce wani, kaka cuce kanka. Wanganga abinda annabi ya fadi ya wuce yana aiki yau har gobe. Inda musulmai mun fahimce shi da kyau kuwa, ba ka samu musulmi na cuta har a doki a dibe ma musulunci. Addini mai salki, yau mu musulmai mun shafa mishi dauda. Muno ya kamaci mu wanke shi, domin an ne bai taba wanke maka musuluncinka. To shi muno ya kamaci mu wanke. And how do we do that? Mun yi wannan ne, mu koya wannan musuluncin nan. Mu fahimce shi, domin akwai koya. In baka fahimci ba, ba abin da za ka yi. Yana bukatar mu fahimce shi. She mu yi shi cikin rayuwar mu yanda ya kamata. Lokacin nan kaga me kowa na cin amfani, domin abin da ya sa musulunci ya zo kenan, kowa da kowa ya ci amfani, ba lalle she musulmai ba. Domin idan muna yin abin da ya kamata, babu shakka peace ya wasu. Ya wasu kowa ya enjoy. Abin da ya sa kenan musulunci ya state wani categorical cikin Qur'ani, Allah ce la ikraha fi din kenan. Kaka force wani ya karbi musulunci, domin kai wannan mai fada ya zo, wani ya tashi ban yadda, ba mu yadda, kagan fada kenan. So shi ba force wani. To wasu sun ce kamar to menene yasa ake jihadi, ake zuwa jihadi da sauransu. Wannan wani concept wani da ke mu musulmai ma ba mu fahimce shi ba. Na'am, concept of jihadi ya zo ne saboda tabbatar da abin da ake ce mami peace ga.
a fidda cuta saboda shi zan an zo ma anne ga musulunci ya ce bai karba ba wanda ya sai taba shi ba ka da anya ko kankani amma wani lokaci ake fada da shi lokacin da zai ce bar addininka lokacin da zai ce a ban yadda ka ci gaba da addininka wannan bai da anya amma shi ya karbi yana da anya ce ban karba amma ya ce ban yadda ka ba wani wannan bai da anya to lokacin nan ne sai su kawo wannan sai su fidda mishi anya sai su je ke baka karba baka da problem amma bar mu da kan mu je ruwan shi da kan shi ce bai karba so shi ke baka ka hana mu to kaga wanga abin da ke tafiyar da musulunci duka saboda ya tabbatar da kowa kan komen da kowa yake kar wani ya cuce wani so shi wani bai addinin ka bai baka anya ka cuce mai shi ko ka dame mai shi ko ka mai shi wani abin da bai dace ba a'a yanan da mi anyan shi kana kan anyan ka ko ya an kai akwai wani common ground da yake ku duka za ku hadu kamar yadda muke cin gana kamar yadda ka fada mu da anna ne ko wani addini shi amma akwai abin da ya hada mu shine Ghana so shi dole mu duka mu yi abin da zai sa Ghana ci gaba and one ko kuma mun ce the chief of it shine me shine peace so shi ba peace musulu mun ce rayuwa entirely bai tafiyan da ya kamata so shi Allah ya ce mana kada mu force wani mu kawo shi addini bi mana bi ana so mana peace kenan Allah ya ce mana wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wanga very very yasun aya ne wanda yake mai ma'ana sosai shi ce wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan me yasa in za mu yi taimako za ka taimaki dan wanka musulmi ne za ka taimaki mutum ne ka make sure kaman abin da za a yi nan wani abu ne da yake zai kawo amfani ma kowa albirri kenan wa taqwa kenan abin da zai kawo amfani ma kowa amma kada mu kuskura mu yi taimako cikin abin da yake cuta ne ko ma'anne ko anne abin zai cuce ba mu da wannan anya so shi kaga wanga aya very simple aya amma ma'anar shi za a faffasa shi ya shiga wurare duka wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa so shi principle ne wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan so shi ko menene an ka zo maka cikin ana neman taimakon ka ina bukatan kai ka assess abin nan akwai amfani cikin ma mutane shekai ba amfani ciki ma mutane mutum guda ne zai yi amfani amma mutane da dama abin ya cutar da su musulunci kuma yana prefer ne yana ya sunan shi yana prefer ya collective ya sunan shi interest mun gani ko over what individual interest so shi ka yi abin da yake zai kawo amfani to peace kenan domin za an ce peace gaba da ba ka samun shi gaba da akwai abin da zai kawo shi saboda shi wani wurin cikin Qur'ani mun samu Allah ya ce mu da kamar me wai inna Allah ya'muru bil adl wedding kenan Allah na horar mu da me justice in ka duba justice kuwa inda akwai justice automatically peace na wuri inda akwai justice automatically peace na wuri so shi kaga ba kawo peace ba amma shi ka kawo abin da zai kawo shi domin peace na wani abu ne intangible ba mu gan shi ba mu kama shi amma akwai wasu ayyukan da yake zamu mu yi shi zo mu na automatically akwai wasu abubuwan da zamu yi shi kore shi so shi yawa kana kuwa peace in ka je ka duba kanka ma akwai wani abu ne na there is something wrong somewhere da yake ankali bai zo wurin ba ko ankali ya zo amma an rufe to amma idan an tabbatar da shi automatically peace ya zo saboda shine Allah ya ce wani Allah abin da yake horon mu ne shine mu yi adalci tsakanin mutum da matan shi adalci tsakanin mutum da matattakin shi adalci tsakanin mutum da diyan shi adalci ke imagine mutum da diya shi yaran su gane kan baba na so ya fi wa da ke faruwa ba peace ya kawo damuwa amma baba ya show adalci yana ma yaran suna ganin abin clear peace ya zo haka nan tsakanin matattaki balle ma matattaki kuma na gafara sun ce kama ka gani kaza sun kawo maka headache damuwa amma su ga gan kamar mai abin playground na is very very what an level shi da ya kamata to justice kenan so shubangiji mu Allah yana magana cikin Qur'ani yana ba mu abin ne strif in zan muka yi tunani mun gan komai to problem mu musulmai ba mu san Qur'ani mu ba za mu shiga ciki muna kawai muna da shi muna wasa da shi kawai na fata muna ganewa haka so mun gode sosai. If you just joined in, we are with Dr. Muhammad Sani Hussein Ninche, known as Dr. Muhammad Sani Kuwait. We are discussing the importance of peace and stability. So as we've always been saying, if you'd want to advertise on this platform, please, our doors are opened. You can also sponsor this show so we continue bringing in scholars to help educators on our deen. So what Malam said is, as we said earlier, Islam is built on peace. He says Muslims or Islam does not take injustice. So we are not permitted to cheat either.
We don't allow ourselves to be cheated, neither do we cheat. So he quoted a hadith that says, La darara wa la diraran. Prophet sallallahu alaihi wasallam says, don't cheat and don't allow yourself to be cheated. So that's what Islam is. So don't think because maybe you are not a Muslim or because you are Muslim, so you cheat the other religion. Islam does not permit you to do that. You don't cheat and you don't allow yourself to be what? Cheated. Again, Malam mentioned that even in our businesses, okay, if we had understood this hadith very well, there wouldn't be even any problem in terms of our business. We wouldn't even have the mind to cheat someone. When you know well that Islam has prevented you from cheating, you wouldn't even cheat anyone so that there would be peace and what? Stability in our communities. Malam also went ahead to quote a hadith that says, La ikraha fi din. There is no compulsion in what? In this religion of ours. In Islam, mashallah, it's a Quranic verse, okay? So there is no compulsion in what? In this deen, there is no compulsion. We don't force someone to accept Islam, okay? So Malam says sometimes you don't understand what jihad is meant by, where people just go about killing people because they refuse to become Muslims. There is no compulsion in the deen. Allah says there is no compulsion in deen. If you go to someone, this Islam, he says, I don't want to be. You go your way. But the person has no right to stop you from practicing your deen. That's where Muslims get up to defend. So that's what Islam is built on. You don't stop us from doing our Islam. If you don't want to do it, you be on your own, okay? But you don't stop the next person from what? Accepting it or prevent Muslims from doing their religion. In that way, they will have to get up and what? And defend the deen. So in such case, we don't tag them as being violent, okay? What they do is what? They defend their religion. So I repeat again, Malam says, you don't have to cheat a non-what Muslim because you are a Muslim. Islam doesn't allow you to do that. And he quoted a Quranic verse that says, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Whenever your help is even sought in anything, you have to look at the thing critically. Okay, if it's something of good, that's where you support. If it's going to cheat someone, even if they are idol worshippers, then as a Muslim, you don't have to put your hands into it because Islam says we should what? Help in only things that are what are good, okay? That would bring benefits to the community, not just to you Muslims, and would harm the other sects. And he says, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Anything that would cause harm and cheat to other religion, even if not just you, don't try, don't help in anything that will cause harm, even to what? Non-Muslims. So we can see that indeed this our religion is built on what? Peace and what? Stability in everything, being it in your marriages, in our homes, with non-Muslims. And Malam says, wherever there is what? Justice, there is peace. So if you are a man and maybe you have wives, if it's just one or you have two, you know, of course, there are going to be problems. But if they realize that, oh, our husband tries to do just among us, you see that there will be peace. Same way if it's children you have and they see that you love. So Islam encourages us to be what? Just, okay? So where there is just, there is definitely going to be peace. So as a Muslim, not just for your fellow Muslims, to non-Muslims, your workplace, in the market, everywhere you find yourself, try to be just, okay? Such that there is going to be peace and stability. So we thank Malam very much for this all-important topic. So we will go to our Facebook page to take some of your comments. Please do follow us there. Leave your comments. And inshallah, you can even send us on our WhatsApp line or getting to the end of the program, we'll have to open our phone line. So if there are any calls you'd want to make, inshallah. So I have Abdul Razak Idris Al Hassan. I'm sure this is my malam. He says, Barakallahu fi juhudikum. Ameen wa iyaka ya ustaz. Then you have Rash Kawawa said, Duktur Sani Ninchi. Okay, so I think Sani is just greeting from Malam. We thank you all. Please keep the messages coming. We will read them out. And as we mentioned earlier, if you want to sponsor this show, please do. We are at Atomic Junction, Benab House. If you want to advertise to, our doors are open, inshallah, so we can continue to bring in scholars to help educate us on the deen. So we will go to Malam. If there's anything Malam would want to add up, inshallah, we take it from him. Now, Malam, mungo de. Allah sa albarka. Allah ya kiyaye mu. Musuluncin mu addini ne wanda yake na kwarai. Addini ne wanda yake idan mutum ka fahimce shi kana da hutu. Addini ne wanda yake ya batun rayuwanka ya dame shi da namiji da na mace. Yanda mutum za ka rayu
ka zamo mai amfani ka amfanar abin da ya dami musulunci kenan. To babu shakka lokacin da mutum za ka samu kuma ka yi wani abu ka amfanar akwai peace kenan. Idan ba peace ba abin da za ka kai, ba abin da mutum zai yi. So shi annan Muhammad cikin lamari yana magana da sahabai, ba sahabai kawai ba, da al'umma duka baki daya. Kaman ko ba yaushe mun ka samu kanmu cikin wani abu, annabi ya ce yassiru, ku zama masu sauwakawa. Magana ne za ka yi magana wanda yake yana shiga hankali, ba magana na zage-zage, a'a magana wanda ke shiga hankalin mai so hankali. Ko min nauyin magana yana shiga hankalin mutum na ganin kaman ga magana ana yi, kana sassautawa bai gwada kaman ka compromise ka fada abin da mutum ke so a fadi, a'a inma fadi abin da ya kamace a fadi, a gaima mutum gaskiya, amma ba da zage ba da fada ba. Yassiru yace wala tu'assiru, kada ku sananta. To sanantawa automatically ya tada mai zuciyan wani, sanantawa ya kawo damuwa, shi a rasa abin da ake ce ma peace. So shi annabi yana magana duka cikin ways da yake choose duka, kagan kaman peace na bayan mu abin da yake fadi. So shi yace ku sassauta, in kuna sassautawa ko da makiyin ka ne kana sassauta mishi, automatically ya zo kusa. Wannan ma zai sa ya ji abin da kake so. Don musulunci ya zo ne ma kowa, universal religion ne. In ka kashe mutum wa za ka kira kuma? In ka buga anne wa za ka kira? In ka ji ma anne ciwo wa za ka kira? So shi in ka duba musulunci kan kamar lalle addini ne wanda yake akwai wayan da ba su son shi nan ta wani anya za su bi, yana bukatar su label shi su sa mishi wani dauda. To shi mu musulmai muka bude mishi wannan kofa, shi suna bin kanmu suna sama musulunci dauda. Domin ka ji wani abu ya tashi na tashi hankalin ka je musulmai ne muna yin komai ko ta ya ba mu tunani, al'ali muna da abin da yake ya nuna mana anya. Annabi komai za mu yi mu sassauta, mu yi shi da kyau, kada mu yi ta sanantawa cikin abubuwa, ya bata abubuwa, domin yana kawo damuwa cikin rayuwar mutum, sosai. Domin abin da ake ce ma kisa wani abin da yake yana nan dole zai kawo peace ko kankani. To amma an shafa muna kamar me aikin mu kenan, kuma annabi ya bar mun sani gobe kiyama farkon abin da za a jaji mutane kenan shine jini, kuma na kisa kenan. In dai wani abu ne mai kyau, me yasa za a jaji mu kai? So shi annabi na tun call attention mu san kaman ba mu ya kyau bane sam. So shi musunci bai encourage ka tashi ka jima wani ciwo har ballin ma a ce ka kashe wani. To amma yau mun ba mi mutane anya suna label mu, suna bata mu, suna shafa mu na dauda. Yana bukatar mu wanke musulunci sosai. Yaya za mu wanke musulunci? Shi da karatun musulunci na mu fahimci musulunci kan Qur'ani da sunna, anyan da sun ka shirya muna. Domin alkur'ani yana nan ne kaman program ne inda yake yana regulate rayuwar mu. Ku bina ka ku bina, ku yi kaza kada ku yi kaza. To inda musulmai na kokari kamar da sahabbai sun kai, to da musulunci ya ci gaba. Domin an zo an kai wani wuri ko wani son zuciya, to son zuciya kai mu inda muke ga. Idan muna so mu koma mu zama kamar yan jiya, to yana bukatar mu koma kan abin da suke jiya, abin da ba musulunci bane yau, abin da ba musulunci bane jiya bai zama musulunci yau. To shi idan muna so mu nan kamar yadda musulman jiya suka nan, sai mu koma kan abin da suke. Sun rika musulunci nan da gaskiya, sun yi kokari, sun yi karatu, ba suna karantawa ba, sun yi karatu ne. Domin akwai bambanci tsakanin karantawa da karatu. Sun shiga cikin suka fahimci abin, shi ka ganshi cikin laifinsu. Komi suke yi kana ganin musulunci ciki. Amma mu musulmai yau ababen da muke yin duka baka ga musulunci ciki. Transaction ya shiga tsakanin ka da wani kaga cuta na wuri, shi ga musulunci bane. Ke da wani gaddama kaga wani abu ya zo ba musulunci bane. To shi na bukatar musuluncin nan a ganshi cikin mu. To lokacin sunan musulmai nan shi ya aiki da kyau. To amma yanzu suna ne kawai. Wannan kuma na bin da yake ne bai dace ba a ce yana jikin mutum. Don musulunci ba addinin wasa bane. Okay. So before I translate what Malam said, we have Abdul Majid Muhammad from our Facebook page. Sheikh, you really did justice to this topic from your student Abdul Majid Muhammad. Indeed, Sheikh has done justice to the topic. So basically, Malam says Islam is the best of all religions. In fact, we don't even have to be comparing. He says if you have Islam, you should be rest assured. And he says we know without peace, there's not, we can't do anything as Muslims. And he also mentioned a hadith that he says Yassiru wala tu'assiru. First sallallahu alaihi wasallam says we should be soft. Muslims should be soft in our speech, in our dealings. It doesn't mean we should compromise on the truth, okay? But we need to be soft. That's how the nature of the prophet is. Whenever he speaks, even if he has to tell someone the truth, he's soft in his speech. At the end of the day, you see that peace would what? Prevail.
But you don't have to be hard on people. Maybe because they are non-Muslim, you don't have to be hard on them. You fight them. After you have fought and killed them, who would you call to Islam then? That's what Malam said. So you have to be soft. It doesn't mean we should compromise on the truth, but we need to be soft in our speeches, okay? Then again, Malam says, so basically, the Sahabas, he says we should learn from what our predecessors have left with us. They did the Islam correctly, but we of today is like we've so much follow our desires, okay? He says we should go and learn, not just read. You pick a book and read. You don't even know what it really means, then you go to work with it. He says we should learn Islam from what our predecessors did. They learned the thing they were not just practicing, so that we can practice the correct Islam, so we don't go and people will tag us wrongly because we refuse to practice the deen well. So indeed, people of today, we so much love our desires. Instead of you sit down and read, sit down and learn, you rather read, then you go to interpret the thing differently, then you end up tagging Islam wrongly. So Malam advised that we should go back and seek knowledge as expected of us, so we can do the Islam that those before us did, not what we are doing today. May Allah make it easy for us and grant us all understanding. So if we have some time, we'll open up our phone lines as Malam would give us maybe his final words. As we all know, it's Friday and our Malams would have to be in the mosque on time, so we don't want to use all the time here. So our phone lines as usual, 0553 683010 or 0555 798020. I take it again, 0553 683010 or 0555 798020. So ba da bata lokaci ba, mun dai ji abin da malam ya gaya muna, wanga maudu'i na da matukan muhimmanci sosai wallahi. Ya ci mu tashi mu nemi ilimin addinin mu, saboda mu yi addini yanda ya kamata, kan mu ce muna yin wani abu daban da ya saba da addini. In ji malamin musulunci, jiya shi ne ya kamata mu yi shi yau. Abinda ba musulunci jiya bane bai taba zama musulunci yau. Isa mu yi hakuri da mai son zuciya, mu yi yanda shugabannin mu ko sahabbai suka yi. Isa telephone lines kenan muka bude, mun ta wurin malai ba maganganun shi na karshe, don mun san da yau juma'a ba musun bata malam lokaci da yawa don zai ce masallaki. Isa nambobin kenan ina kan screening ku, 0553 683010 au ko 0555 798020. Ina akwai tambaya ne ko kokarin bayani ko talla ake son a yi, halwa yau muna kiran jama'a wanda ke da wani talla ne yake son yayi kan wanga shiri, kofar mu na bude, au kuma da dauka nauyin wanga shiri. Ayi kokarin musulmai kan bar wanga chance ga ya fita hannun mu, don ta shaken da ke yadar da mai musulunci, amma kuwa a fito a taimaka kaman ba samu ba tukun. Halwa yau muna rokan ku a fito, yaso a cigaba da kawo malumma ana amfanar da mu kan shanin addini. So mun te ga malam, akwai kola ko? Okay, naka muna da kola ta sallah daga Zabar Malayin. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To malama ta sallah, na muna jin ki. In kana jin da namiji na biyu. Hello. Hello. Yanku ke daga muryan ki kadan, me tambayan ki? Nake tambaya da shi, in kana jin da namiji na biyu su da me ya hukunci. Namijin da bai sallah. To ta sallah malam ya ji tambayan ki. Mun gode. Mun gode da tambaya, ko da ke mun roka aka yi kira an yi tambaya game da maudu'in da muka yi, ya so a samu jawabi ingantacce a ba mutum. Mun gode. To malam gabanin dai wani call kuma ya zo. Okay, kama akwai call kuma. Na'am, salamu alaikum. Hello, salamu alaikum. Hello, salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yankuri. Ina da tambaya. To muna jin tambayanki. Namiji ne ba. Na'am. Ku yi aure yana sallah. Bayan aure. She ya bari sallan. To, mun ji tambayanki, mun gode. To, mun ji tambaya.
So, ina da same tambaya ne ko dai ina min shin no kenan haka na almuhim Allah dai sa mu gane amin amin sallah wani abu ne mai muhimmanci cikin rayuwar mutum na'am wani abu ne mai muhimmanci sosai Na'am. idan mutum bai sallah Na'am. bai sallah ba yana wasa da Sabon sallah sallah ba, bai na'am. sallah kahuri ne Allahu akbar wanda bai sallah kahuri kahuri ne sunan shi Muhammad sunan shi menene ne bai sallah kahuri ne kahuri ne to in a situation whereby mutum yana sallah sannan an ka ya wuri da an ka ya aure samu mata shi bar sallah Wayyo. wangan ga an zauna da shi Bashi ai ne. mishi magana ai mishi magana ai mishi magana ya komo ya kiya an ba ta aure Allahu akbar ya kiya domin kahuri Na'am. bai da sulta bai da karfi bai da iko kan musulma kan musul har ballin cikin aure Aure. so shi an ba ta aure inda ya kiya kaman bai komowa kaman bai sallah an ba ta aure shi okay Na'am. kamar na gama da next caller Ismail daga Nima na'am salamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullah. to mala Ismail yankuri me tambayan ka Ku tambaya na ni, kama na rakanu na mace, na'am she like na she ta rasu, na'am ta bar yara guda uku. na'am She mijin na ra wani gini da ya kadan, Na'am. ya complete ba. Kuma she yaran ba su yi girma kan gaba. Yanzu an bar matan ta rika gidan nan kowa family miji sun karbi gidan na nunta. to mala Ismail mala ya ji tambayan ka mun gode idan mutum ya rasu ya bar abin da ya bari baya na'am ana raba gado ne Gado ne. idan an raba gado a ba kowa hakkin shi hakkin shi na yaran sha sa annun mansu mansu kawai Tunda na ba su yaran sha girma sa ba. annun mansu ba su girma ba Na'am. ita za ta duba su Na'am. in ta duba su da kuni har ya kare ni wannan ba batun kowa ciki Kowa ciki. an raba kowa kowa doki nashi idan family na da rabo ni domin musu rabon gado ba abin wasa bane haka kawai ke doke doki a'a Na'am. Allah ya tun raba maluma na kasa wani kawai su ce ga naka ga naka ga Allahu naka akbar. kawai Allahu to she a bawa a ba kowa nashi na yaran a kwashe a sa annun umma tun da ma diyanta ne sai ta duba su da shi duba su da shi simple okay na'am kamar muna da wani kwalla kuma ku salamu alaikum Wa alaikum salam. Yau- Salamu alaikum. yanzu ka daga muna muryan ka kadan Salamu alaikum. na'am wa alaikum salam yanzu muna jin ka Ban lafiya. lafiya lau malam yan kurme sunanka Sunana Muhammad Sani. oh okay me sunan malam ne Da sunan malam kenan. masha Allah naka shi ma malami kenan Ya zama mai sunana na kwallon gaishe shi barka da kuma. masha Allah malam ya gode amin 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 Kowane sani duka Allah yi ma kowane sani duka albarka. amin ya rab amin da kowane Aisha kuma amin zan ce ina fashi haki ne Allah ya karba Alors, mun gode da gaisuwan mun gode. karba. To halwa za ku iya biyo mu akan shafukanmu wato Facebook kenan muna stream live wurin don aika tambayunku au kuma aika ma malam gaisuwa. To malam ga wani dai wani okay akwai kwala kuma. Na'am salamu alaikum. Alaikum To barka ka dai ajiya ya kurme sunan. suna na Amina. Na ce ba, ina da wani tambaya. Na'am Samu ni da wani muka yi aure. na'am Rabuwa ya zo. Na'am. Mu mutu yariyar mace guda. to Da rabuwa ya zo ni na fita na je na aure. na'am Bayan na yi aure shi ma ya rasu. na'am Da ya rasu ina da wasu kayan mai ya bari. na'am Bayan rasuwan da komi mutane sun ce mini ya rasu haka ga muka yi a cikin kamata muka je gefe. Yanzu batun yariya na SS batun yariya nan ba yanzu ba tun na kai rasu ba wani tambaye ni yariya ya take zuwa tun da ma shi na nan ma bai duban yariya. to Ban san yin da shi yanzu batun school fees abu ya mini ka tambaye su kuma shana ga kamar ke da shi kun bari ni amma kana batun kayan shi kuma ni batun yarin ya dame ni. to mun ji tambayan ki ajiya mun gode. Allah ya rufa asiri Amin. abin da amin. muka fadda zu kenan idan an yi rasuwa Na'am. kowa da kowa na ana raba gado ne Na'am. domin jinkiri cikin rabon gado yana kawo damuwa idan an raba gado an ba kowa hakkin shi to lokaci wanda damuwa bai zuwa Bai zuwa haka. to amma advice ne zan baki ya ki yarwa
ki yi kokari wanda duka ya kula da maraya ubangijin mu Allah zai masa daraja don magana ne na annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kake gira su zo in sun zo fa biya wa ni'mat in ba su zo ba aikin kini ki yi saboda ki samu dace gobe kiyama amma jinkiri rabon gado yana kawo damuwa da an yi rasuwa kowa nan a make sure kama an ba kowa hakkin shi shi ko mai kwanta Allah ya kiyaye mu amin to mun gode ina ga dai mun ce wurin malai ya bamu dai magana shi na karshe game da maudu'in gan da muka yi sabida mu samu mu wrap up na'am karshen maganar mu kamar da muka so ma ka za mu cika musulunci wani addini ne da yake ba kaman shi za akwai addini cikin duniya dukkan da ke son peace shine musulunci domin da peace yake samu ya ci gaba in ba peace mu zama gana da ba peace bayan taso zo bayan taso ke zo peace kenan so shi abin da musulunci ke so kenan saboda samu yana tafiya in ba peace yana jima musulunci ciwo sosai to shi a ce abin da musulunci ke bukata shi musulunci bai son abin nan imana akwai magana ana son da ba ta abin dai amma to mu musulmi ya kamace mu tashi mu shi mu muna yin musulunci nan da rayuwar mu ko yaya an kai ba ya bata amma rayuwar mu na wani wuri musulunci na wani wuri dole zan an target musulunci turu an same shi so shabi ne nake kiran mutane nake kiran kai na kiran kowa da kowa ne mu yi kokari mu koya musulunci mu yi karatun musulunci mu fahimce shi da kyau ko ina kake ko level kake ko wani discipline kake ciki ko wani masai kake rike da shi musulunci yana ya girme kowa ilimin addini kamar na faɗi wani wuri shine uwan kowane ilimi so shi kowa ya kawo kan shi kasa mu fahimci musuluncin nan wannan zai daukaka ka don musulunci ya daukaka su shi ne zai daukaka mu wanda ya wasa da musulunci zai fadi babu shakka Allah ya kiyaye mu amin na ga mun gode ma malam sosai Dr. Muhammad Sani Kuwais mun gode sosai da wanga maudu'i lalle malam yawan maudu'in nan justice mun matukan gode Allah ba mu ji da riko malam ma Allah ya saka mai da alkhairi mun gode ina ga mu kara gayyace malam cikin wanga tasha insha Allah don kuma kawo wani maudu'i mai matukan muhimmanci sa'annan MCR mu su Alhaji Isaka Mauko sannan Ajiya Samira Garba producer na Khadija mun gode muku ina ga kan nan zamu ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam mun gode sosai mun gode Allah kara ilmi mun gode I'm so blessed to be alive among the living no be me I dey live my life very happy freely no be me I dey thank God for my life whether good or bad no be me Ibi Baba oh Ibi Baba oh Baba God where they bless anybody they want to Ibi Baba oh why they worry for my matter oh Ibi Baba Baba God where they bless anybody they want to why they worry for my matter worry all the people where they down they no one make you they survive fire burn them when success come your way we depend them fire burn them they carry your matter for them head up fire burn them fire burn them fire burn them fire burn them all the people where they down they no one make you they survive farko zan ce sunana Great Agama Set da wanda suka sani Great Agama Set kenan ke gare ku